Siguro po few reflections regarding ining Red Wednesday, no? Pota marakal kay katam sabihin na, among, this is not our situation here. Alata mo pong bala mo yung konteksto tamo, Kenny, since the Catholic faith, no, is the religion or the faith of the majority, kareng Pilipino, alabo itang persecution, no? Itang lalong-lalo na retang violent ways in which talagang mape-persecute la po rin yayaliwang Kristyano keng mabilo kaya to, no? I think over 250 million Christians and Catholics na po o ini kanuing sitwasyon da. Pero diyang etamo po sitwasyon ng makanyan tang mapupugutan na batal o naninaing kaya katamong buntok makanyan yung kay mamasaker dala manampo la makanyan. Pero I think as part of the body of Christ, o ini po ing meto nga patune na talagang we are in solidarity with our persecuted brothers and sisters in the faith na po. At siguro po ing meto nga para kana ko yung importanteng question Kenny. Whether it be keng violent sitwasyon na makanita o keng kakatamo, because we are all called to become witnesses for the faith. Karela po blood, yapin maka-red tamo, at dapat may sulot ng red ngayon. Pero atin mo naman sa thing as a white martyrdom, no? Yapin itang aldoldo, makanano tayong biyaya ng kasalpantayanan, aldoldo makanano tayong maging talapatutu, kaya katamong kayawsan bilang Kristiyano, no? So, ing martyrdom po, it's all about witnessing. Itamongan, we are all called to become martyrs in our own small way. At siguro po yung question niya pinini, what should sustain us kening pami patutungay? Kasi masakit po talaga. Masakit yung pami patutu keng kasalpantayanan, keng relasyon tamo keng apong Ginoo. But what will sustain us po along the lines of our life as martyrs supposedly? Ating ko po nga basang metong nga text sana anay kasanting. God did not promise us sana did not promise an easy journey but a safe arrival. Na po nga ko ni nga pong Ginong maging mayan, malalagawa nga ning ganagana. And that is very true. Ninuwari nga magkakasakit kaya katamo kaya ni king iyato ngay ni. Atintangan pong dake keng kasakitan ng Kristo. Nano maning sitwasyon kabilyan tamo, we cannot do away with the cross. Waling o yan yung biyeta mo bilang Kristiyano. So it will be very difficult, and yet, nano po yung panghawakan, what will sustain us? Potang masakit yung biye, masakit yung pamipatutu. Palagi ako po itang number 1 o ini po. Ating yung pengako yung nga pong Ginoo. Or any rin panghawakan tamo. Itang kapanaligan, no, our faith that God will fulfill His promise. Nano po yung pengako na naman nga pong Ginoo? Well, keng gospel tamo ngayon very clear. Yung kayang pengako. Masakit yung pamaglakbe. Our journey will not be an easy one. But, yung pangako na po, kaya tayo. Nakatalakwan. That's why He will provide the means. Sana po gene. Nung makanano yung ipagdepende kaya kong sarili, dinanda kayong kabiasnan. Nagyong labanan. Ding nino man nakasalang yu. At ini po, pati pengari, kapatad, kamag-anak, kakaluguran. Nung i-abandon da kayo. Ring aluay, papatedala, na ring mapilan kaya. Pero ako, dako lakwan. Wow. Ini po yung panghawakan tamo. God will be with us and He will provide the means. Kailangan tamo po matibe, kapanaligan. And I think this is what is sustaining a lot of our persecuted Christians. Itang matibe ang kapanaligan na no lakwan ning apong Ginoo. Yan kay pota pong we feel alone. Bala mo itamo magdilidili. No. Puto to ita. Siguro kay miminata mo kasalpantayanan. Because God knows everything. He is always here with us. Yung kailangan tamo mo po itang manaling tamo, salpantayan namong nakatamo
lakwan because He knows what we are undergoing through. At pangadwa, inimpong metong ng pangako, and this is our hope. So faith, hope, ano po. O rin rin mag-sustain kaya katamo. Ano po yung hope niya mo? Itang pag-asa, kapanayan na in Diyos, o ini po. Kay ba't naning kay katamo masakit journey kay niya pinana safe arrival. At intang masayang parasan. O ito yung pangako na. In Matthew 5:10, balo tala po rin Beatitudes. Metong yakarening, o yan, blessed are they who are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. O ito pala yung mana. O ito pala itang arrival. And we should not lose sight of that. Po, ating banuang makapanaya, karetang anapin ng Ginoo, matatag. Karetang mapibabata. Ila ka nung bandan tauling kamtanda ing kaligtasan. O ito po, yan dapat, ang yamang very discouraging, frustrating, na naman po'y mabayat, mumunan dili kasalpantayanan, nakatamulakwan ng Diyos. Na naman yung malyari, masakit man. At pangadwa, itang kekatang kapanayan, that we will have a safe arrival. At inyang makapanayang, ablasing Diyos, karetang may natiling tapat kaya. Over and above the evil that is happening in our world today. Neng kaya po, rin nga diwa, milalako wala pag-asa. Ay, ut karakala karokan, karakala maroka, malalyare, all around us. Pero katamo po migagana ka. God is more powerful than any evil things happening around us today. Huling tandaan tamo po, at the end of our life and at the end of this world, evil will not triumph over good. Always God will be victorious. At o yan yung panghawa. Kasi kaya tayo. God is with us in our fight against evil and sin. Ini pong first reading, diyan kakabaya po yung mamili ko, makanya niya, Daniel, ining anay kasanting ining story nga ini. Kasi may mayagpaglapin din pong pagano, iniping hari kini katang first reading. Mamayagpag yaw, mandantaw di, ining aring Belsasar. Uning ating sinulat kayong wall. Nabalong interpret. May garugan niya. Papayawas na Daniel, makasukol niya. Ining Daniel ay ining propeta, talagang lawen niya po, talagang Red Wednesday ini. Talagang makasadya yung mate. Pero anyway, in-interpret ining makasulat kayong pader. Ining mene, teke, lana, harsin. At nano po yung makasulat, interpretasyon, darening at lungamanong areni. Metong yamu, balam sabihan na ning propeta kayaning aring Belsasar ulimpin, they desecrated, rene pong holy vessel sa ginamit na kayong pamaninum da, pamagsayada. Nano sinabi na Daniel, na balam mo summarize na yan po, nabibilang na ang araw mo. Nabibilang na ang kaharian mo. O ini po, that good will always triumph. Na po. Or ini po rin panghawakan tamo, na maning kasakitan tamo, or ini rin mamiyasa ng sikanan tetagan kaya katamo. And let us continue to pray for our persecuted brothers and sisters in the Lord, na sana po manatili laketang firmness, ketang karelang the strength of her faith. At sana, emo po pangadi, emo po material baging supportan tamo karela, in solidarity po, siguro, pakyapusan tala naman. Itang masanting dang halimbawa, yang gawan tamo mo naman. Waling itamo, mata-challenge tamo kay marakalabagi. Pero sana etala ko compromise din kay katamong Christian principles and values. Maging matatag, mapibabata mo bilang talapatutunang Kristo, bangking katatawlian, kamtanta mo, yung kayang kaligtasan. Amen.